먹는 아이들. 도전! 요한복음 영어로 암송. 샬롬 반갑습니다. 이 시간 요한복음 2장 22절을 암송하도록 하겠습니다. 먼저 누적 말씀 암송 선포하도록 하겠습니다. 저를 따라해 주세요. After this, After this, he went down to Capernaum he went down to Capernaum with his mother and brothers with his mother and brothers and his disciples. and his disciples. There they stayed There they stayed for a few days. for a few days. After this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days. After this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days. When it was almost time When it was almost time for the Jewish Passover, for the joyous Passover, Jesus went up to Jerusalem. Jesus went up to Jerusalem. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, In the temple courts, he found people selling cattle, sheep and doves, sheep and doves, and others sitting at tables, and others sitting at tables, exchanging money. exchanging money. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables, exchanging money. So he made a whip So he made a whip out of cords out of cords and drove all and drove all from the temple courts, from the temple court, both sheep and cattle. both sheep and cattle. He scattered the coins He scattered the coins of the money changers of the money changers and overturned their tables. and overturned their tables. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, To those who sold dogs, he said, "Get this out of here. this out of here. Stop turning my father's house Stop turning my father's house into a market." into a market." To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my father's house into a market." To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my father's house into a market." His disciples remembered His disciples remembered that it is written, that it is written, "Zeal for your house "Zeal for your house will consume me." will consume me." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then responded to him, The Jews then responded to him, "What sign can you show us "What sign can you show us to prove your authority to prove your authority to do all this?" to do all this?" The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, Jesus answered them, "Destroy this temple, "Destroy this temple, and I will raise it again and I will raise it again in 3 days." in 3 days. Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, They replied, "It has taken 46 years "It has taken 46 years to build this temple, to build this temple, and you are going to raise it and you are going to raise it in 3 days?"
in 3 days. They replied, It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? They replied, It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days. But the temple But the temple he had spoken of he had spoken of was his body. was his body. But the temple he had spoken of was his body. But the temple he had spoken of was his body. 네. 네, 여러분 모두 잘하셨습니다. 지금 Jesus clears the temple courts. 지금 예수님의 성전 청결 사건 이야기를 지금 공부하고 있습니다. 지금 예수님께서 무슨 표적을 보여줄 수 있느냐라고 유대인이 물었을 때 대답하셨어요. Destroy this temple. 이 성전을 파괴해라. And 그러면 I will raise it again. 내가 다시 일으킬 것이다. In 3 days. 3일 안에 라고 말씀하셨어요. 그랬더니 유대인들이 성전을 짓는데 46 years, 46년이나 걸렸었는데 You are going to raise it in 3 days, 3일 안에 다시 일으켜 세운다고? 라고 이야기를 했죠. 그랬더니 예수님께서 말씀하셨어요. But the temple. 그렇지만 그러나 그 성전은 he had spoken of, 그분이 대해서 말씀하셨던 그 성전은 was his body. 그분의 몸이셨습니다. 라고 지금 요한이 이렇게 적어 두었습니다. 그리고 오늘의 구절입니다. John chapter 2 verse 22. 우리말 읽어주세요. 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라. 네, 오늘의 구절을 영어로 보도록 하겠습니다. After로 시작하고 있어요. After, 뭐뭐 후에라는 뜻이에요. After he was raised. 자, 그분이 예수님께서 raise는요, 일으켜 세우다라는 뜻이에요. 그런데 예수님께서 주어예요. 예수님께서 일으켜 세우는 거, 누군가를 능동적으로 일으켜 세우는 게 아니고, 일으켜 세워짐을 당하시잖아요. 그러니까 비동사 플러스 PP 형태가 사용이 되었습니다. 아시겠죠? raise 동사에 d만 붙었어요. 그래서 PP 형태, 비동사 플러스 PP 일으켜 주신 후에 언제로부터? From the dead. 어디로부터? 죽은 사람들로부터라는 뜻이에요. 그래서 여기서 더 플러스 dead는 죽은이라는 형용사예요. 그런데 더 플러스 형용사는 죽은 사람들 이렇게 복수 보통 명사의 뜻을 나타내요. 그래서 더 플러스 형용사는 명사화되었다. 명사의 뜻을 나타낸다라는 거예요. 그래서 그런 예로 뭐가 있을까요? 가난한 사람들. Poor people. 그렇죠. poor people인데 더 플러스 더 The poor 그렇죠. 더 poor. 더 people. poor. 그렇죠. 그냥 더 poor people 안 쓰고 더 플러스 형용사만 써도 poor people이라는 뜻이 되는 거예요. poor people. poor people 같은 뜻이 돼요. 그러면 부자인 사람들 The 더 부자, 부유한 rich. 그렇죠. the rich. the rich가 rich people이라는 뜻이에요. 부자들, rich people. 이렇게 더 플러스 형용사는 명사의 뜻을 가지고 있다. 그래서 죽은 사람들로부터 일으켜 세워지신 후에 his disciples, 그분의 제자들이 recall 하면은 기억해내다, 상기하다라는 뜻이에요. 그분의 제자들이 기억했습니다. 무엇을? What he had said. 그분이 what he had said. What he had said. 여기서 what은요, 무엇이라는 뜻으로 해석되지 않습니다. 뭐뭐한 것이라는 뜻이에요. 그래서 이 what이 이끄는 절, 여기서부터 여기까지가 이 recall이라는 동사의 목적어 역할을 해요. 목적어 역할. 그래서 관계대명사예요. 뭐뭐한 것. what이 의문사로 쓸 때는 무엇이라는 뜻이 있지만 이렇게 뭐뭐한 것이라는 뜻이 됩니다. 그래서 여기서 he had said. 그분이 말씀하셨던 것을 기억했습니다라는 뜻이에요. 이해돼요? 네. 네. 그리고 여기서 had said. had 플러스 PP 형태가 왔죠. 과거보다 이전의 일, 과거의 이 시점보다 먼저 있었던 일에 대해서 이야기할 때 대과거를 사용합니다. had 플러스 PP, 말씀하셨던 것을 기억했습니다. 이 기억하는 시점보다 말씀한 시점이 더 먼저 있었던 일이에요. 알겠죠? 그 다음 then, 그러고 나서 they
그들은, 여기서 그들이 누굴까요? 제자들. 그렇죠. disciples. 그들이 믿었습니다. 뭐를? The scripture. scripture. scripture는 성경이란 뜻이에요. 성서, 성경. 그래서 보통 스크립트 들어봤어요? 스크립트. 네. 스크립트는 어떤 거에 뭐 대본, 손으로 쓴 거, 뭐 이런 거 가리키거든요. 그래서 스크립트라는 이 뜻이 들어가면 뭐뭐를 쓰다라는 뜻으로 많이 쓰여요. 그래서 뭐 스크립트 자체가 뭐 대본이란 뜻도 있고 쓰다라는 의미가 있고 그래서 구독하다가 영어로 뭔지 혹시 알아요? 스크립, sub, subscribe, 구독, 구독하다. 그래서 scribe, 쓰다, sub 아래로 쓰다, 구독하다라는 뜻이 돼요. 그리고 scripture는 그 쓴 거. 그래서 holy scripture 해갖고 성경이라는 뜻이 됩니다. holy가 생략이 된 거예요. 신성한 손으로 쓴 거, 성서. 자, 그리고 나서 그래서 제자들이 믿었습니다. scripture, 성경을 믿었고 and 성경과 the words. words는 말씀이란 뜻도 되고 말이란 뜻이죠. 그래서 그 말을 믿었습니다. 어떤 말? That Jesus had spoken. 예수님께서 말씀하셨던. 그쵸? 여기서도 뭐뭐 하셨던 대과거 쓰였죠. had 플러스 BP 형태가 사용이 되었습니다. 예수님께서 이전에 말씀하셨던 것을 그 말씀이란 뜻이에요. 그래서 여기 대시 이끄는 이 절도 앞에 있는 이 절은 앞에 있는 이 말씀을 수식하는 관계대명사 절이에요. 그래서 이 절은 형용사 역할을 이렇게 하고 있습니다. 예수님께서 말씀하셨던 그 말을 믿었습니다. 라는 뜻이에요. 자, 그러면 처음부터 한번 해석을 해보세요. 제가 이걸 지울게요. 또 링크를 삭제하고 after부터 한번 해석을 해보세요. After he was raised 음, from the dead, 여기까지. He was raised. 죽은 자 가운데서 음, 그가 살아나신 살아나셨은 후에, 후에 his disciples, his disciples 음, recalled recalled, what he had said. 음, 음, 제자들이 음, 말씀하신 것을 음. 기억하고 그렇죠. 예수님께서 말씀하신 것을 기억해냈습니다. then they 음, believed the 음, scripture and the 음, words 음, that Jesus had spoken. 음. 성경 그들이 그리고 나서 그리고 나서 제자들이 믿었다. 믿었습니다. 뭐를? 성경과 성경과 그리고 말씀 그 말씀을, 무슨 말씀? 예수님께서 하신 그렇죠. 예수님께서 말씀하셨던 그 말씀을 믿었습니다. 네, 잘했어요. 그러면 우리 의미 덩어리별로 다시 한번 보도록 할게요. 그분이 일으켜 세워진 후에, 뭐뭐 후에, after이죠? after he was raised 그렇죠. He was raised after 주어 동사 어순입니다. after 접속사 주어 동사. After he was raised. 뭐뭐로부터 죽은 자들로부터 from the dead 그렇죠. from 뭐뭐로부터 from the 플러스 형용사 from the dead. from the dead 그분의 제자들은 his disciples 기억해냈습니다. recalled recalled, 그렇죠. remember이랑 비슷한 뜻이에요. recalled, remembered. 기억했습니다. 기억해냈습니다. 뭐를? 그분이 말씀하셨던 것을. what he had said 그렇죠. 여기서 것을 할 때 what이라는 관계 대명사를 써요. 그래서 여기 what이 이끄는 이 절 자체가 이 recall이라는 동사의 뭐다? 무슨 역할이었어요? 이거 전체는 recall이라는 동사의 목적어 역할이에요. 그렇죠? 목적어. 그분이 말씀하셨던 것을 what he had said. what he had said 그러고 나서 then then 그들은 믿었습니다. they believed then 주어 동사. 그치? they 주어 동사. 믿었어요. 뭐를? 성경 말씀을 the the scriptures. scripture the holy 생략됐다 그랬죠? scripture 성경을 그리고 그 말씀들을 and the word and the words 예수님께서 말씀하셨었던 that Jesus had spoken 네, 여기서 관계대명사 that을 사용해서 이 절을 이끌고 있어요. 이 관계대명사 절은 앞에 있는 이 선행한 명사를 수식하는
형용사 역할을 하고 있어요. 알겠죠? 네. 네. 그러면 말씀 암송 덩어리별로 암송하도록 하겠습니다. 첫 번째 덩어리부터 시작할게요. After he was raised. 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 From the dead. 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 His disciples recalled. 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 His disciples recalled His disciples recalled what he had said. 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 His disciples recalled 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 what he had said. 자, 그 다음 덩어리. Then they believed the scripture. 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 And the words. 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 Then they believed the scripture 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 and the words. That Jesus had spoken. 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 Had spoken. Had spoken. Had spoken. Had spoken. That Jesus had spoken. That Jesus had spoken. And the words 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 that Jesus had spoken. 네, 모두 잘하셨습니다. 그러면 우리말을 보고 영어로 해보세요. 그분이 일으켜 세워지신 후에, 뭐뭐 후에. After 그분이, he was raised. 그렇죠. After he was raised. 죽은 자들로부터. From the dead. 그렇지. From the dead. 그분의 제자들은 기억해냈습니다. His disciples recalled. recall 잘했어요. His disciples recalled. 그분이 말씀하셨던 것을. What he had said. What he had said. 그러고 나서 그들은 성경 말씀을 믿었습니다. Then they believed the scripture. 그렇죠. Then they believed the scripture. 그리고 그 말씀들을 And the words. and the words. 예수님께서 말씀하셨었던 That Jesus had spoken. that Jesus had spoken. 그렇죠. 잘했어요. 자, 그러면 전체 우리말을 보고 영어로 한번 먼저 말해보세요. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Good job. Great job. 잘했어요. 그러면 제가 해볼 테니까 맞았는지 잘 봐주세요. 뭐뭐 후에 after 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 he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. 맞아요. 네. 그러면 자, 이거를 이제 또 써보세요.
써보는 거 한번 해보세요. 지금 방금 한 거를 또 써봄으로 우리가 또 연습할 수 있어요. 뭐 한 후에 집 가까이 오세요. 아이고. After 그분이 일으켜 세워진 후에 raised 음, 죽은 자로부터 죽은 자 뭐뭐로부터 from 이거를 안 만져야 돼요. From the 음, dead 음, 그분이 기억해냈은 그 제자들은 his disciples 기억해냈습니다. recalled 그분이 말씀하셨던 것을 것 what 그분이 그렇죠. had 플러스 머리에 said 처음에는 said였고 그 다음 spoken이었죠. 음. 그리고 나서 그들은 믿었습니다. believed 그 말씀은 the scripture 자리가 없네요. 지워줄게요. 지우기 believe the 성경 말씀은 scripture 음, 그리고 또 말씀은 예수님께서 하셨던 말씀 and the words 음, 관계대명사 that 그래서 예수님께서 Jesus had 그렇죠. spoken 아까 said가 있었고 그 다음에 여기는 spoken 사용했었어요. 잘했어요. 그러면 우리 말씀 선포하도록 하겠습니다. 같이 할게요. 시작. After After he he was was raised raised from from the the dead, dead, his his disciples disciples recalled recalled what he what had he had said. said. Then Then they they believed believed the the scripture scripture and and the the words words that Jesus Jesus had had spoken. spoken. After After he he was was raised raised from from the the dead, dead, his his disciples disciples recalled recalled what he what had he had said. said. Then Then they they believed believed the the scripture scripture and and the the words words that that Jesus Jesus had had spoken. spoken. After After he he was was raised raised from the from the dead, dead, his his disciples disciples recalled recalled what what he had he had said. said. Then And they they believed believed the the scripture scripture and and the the words words that that Jesus Jesus had had spoken. spoken. 네, 잘하셨습니다. 그러면 오늘의 이 말씀을요, 여러분, 우리말로 영어로 이렇게 카드를 만들어 보시거나 노트 정리하시거나 댓글로 작성해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 이만큼은 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 암송합시다. 오이암송입니다. 오늘은 이만큼만 암송해요. 감사합니다, 여러분. 주기도문 하도록 하겠습니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. your kingdom come Your will be done on earth. as it is in heaven, Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. and lead us not into temptation, But deliver us from the evil one, for yours is the kingdom. and the power and the glory forever. Amen. 아멘. 감사합니다. 사랑합니다. 축복합니다. 영상이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요. 부탁드려요. 안녕하세요.